우리가 뭐 영남장 와서 한글 할다가 항상 그러더라고요. That will be much better than those students who study in Yangon University. Karena malu-malu mau kasih tahu itu. Lebih bagus dari orang yang belajar di Universitas Yongnam di Korea. Siapa? 돈 들어와서 돈 독하게 해주고 Okay, there are some of my foreign students who study in Korean language course. Ada mahasiswa asing yang belajar di Universitas It's much better Yongnam. than them. Belajar di bahasa Korea dengan pinofil itu bagus. 이거하게 있는 친구들 한글 할때 집에 할 수 있는 사람도 Some foreign students who study in Yangon University right now, like in Korean language course, they pay some money for it, right? But Jadi- still, they cannot do these things. Kalau mahasiswa asing yang belajar bahasa Korea di Universitas Yongnam tuh mereka belajar tapi mereka harus bayar, tapi mereka tidak bisa bikin kayak gitu. 거기 앞으로 한국 공부 제대로 해라 하면 앞으로 막바라기 좀 한국말을 통해서 So if Novi can really study Korean language officially from now on, then maybe later she can translate from Korean language to Indonesia, Kalau right? bisa belajar kursus bahasa Korea, belajarlah. Ya, Nanti bisa betul, translate betul. langsung dari Korea kayaknya. 영장 And there are several things, Ya, several, ada like mistakes. ada hal kecil yang salah. 영장 No. 내 제문자 내 셋. 무대 네, 정고 아니고 정조 철학인데 전락이 철 Itu kalau kita ini kan berat semua. Itu kan nggak mau tangan. Oke, betul. 원법이고 한국말이 있어요. 어디서 시험 보시냐 다 하잖아요. 이게 원법이 아니고 율법. 율법. 하나님의 방법. 그럼 방. 밤이 아니고 밤. Pan. 기름 모으면 이름 부. 하나님의 비밀. 누가 그리스도냐? 예수. 우리는 부산사잖아요. 그리고 고전이 아니고 고전. 원전서. It is all about that, just the start. Oh, cuma titik saja. Where you put the like dot. Salah taruh titik. 예언을 이행했다. 그래서 요새 그러면 성취. 성취. Sudah bagus. 소승은 성취. 성취. 안전이 뭐야? 구원 같은데? 구원. Salah titik saja. 영장. 옆에서 이정 옆에서. 근데 안전이라고. 구원을 말하는 구원. Keselamatan. 구원이 Jaminan keselamatan yang nomor satu itu kuat. 구원. Kuat. 기도. Ini ada bedanya Esther. 고전이 고전. 네, 하여튼 잘했어요. 너무 한번 연구하면 애니메이션. Nah,
있을 때 내가 이렇게 때 이거는 사람의 방법이잖아요. 인간의 방법은 실패. 인간 문제를 해결하기 위해 인간을 해결합니다. So this is about the method of man. Jadi yang sebelah sana itu tentang metode manusia Failure. dan kegagalan. 인간을 해결하는 게 있다. Metode manusia dan kegagalan. Failure. Ya, 인간의 kegagalan. 방법은 왜냐 인간의 이 방법이 나빠서는 게 아니고 이 문제를 인간이 해결하는 인간이 이 방법으로 해결하는 게 It is not the method of mankind is bad, but the thing is through the method of mankind we cannot solve this problem. Jadi bukannya metode manusia ini buruk, tapi melalui metode manusia kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. 그래서 하나님만 할 수 있어요. That's why only God can do this. Oleh sebab itu hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. 구원은 하나님만 할 수 있어요. Salvation of God. Salvation can be done by God only. Keselamatan yang diberikan hanya oleh Tuhan. Keselamatan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. 이게 인간의 시작입니다. 인간의 문제인데 이건 파생된 거지 이 문제 해결해야 되거든. Because these three things, these are the like real problem, the fundamental problem. Karena- That's why these 6 problems they actually stemming from these 3 problems. Masalah ketiga masalah ini, masalah fundamental ini adalah masalah yang nyata dan oleh sebab itulah masalah yang masalah itu muncul, kelihatan, nampak. 이 문제를 해결할 수 있는 인간은 없다. And there is no one who can solve this. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan ketiga masalah ini. 이건 초월합니다. 그렇죠. Why? Because those 3 problems they are transcending Kenapa? problems. Karena masalah-masalah inilah masalah yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. 인간이 이 Tidak 문제를 terlampaui bagi manusia. 해결하고 능력이 안 된다. So it means that like mankind they don't have the power to solve these problems. Jadi maksudnya bahwa manusia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. 이 문제 결국 육체문제입니다. But these problems they are spiritual Karena problems. masalah itulah masalah rohani. 그 초월하신 하나님만 해결합니다. That's why only the transcending God can solve this Oleh problem. sebab itu hanya Tuhan yang tidak terlampaui yang bisa menyelesaikan masalah itu. 하나님의 구원이 뭐냐? Then what is God's Lalu salvation? keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu seperti apa? 그게 요한복음 3장 하나님이 세상을 이처럼 사랑하다. John 3:16. Yohanes 3:16, God's love the Karena world. begitu besar kasih Allah akan dunia ini. God's love. 그렇죠. Kasih Allah, kasih Tuhan. 세상을 이처럼 사랑하다 독생이 주시는 저는 믿는 자가 멸망하지 않다. Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 자, 그 사랑이 나타났어요. And the love of God was revealed. Romans Dan 5. kasih Tuhan, kasih Allah ini dinyatakan bagi kita. Roma 5 ayat 로마 1. 5장 이제 우리가 이 죄인들 그리스도께서 우리를 죽으심으로 하나님의 우리에 대한 자기 사랑을 합치고 있어요. Romans 5:8 it says that all you are still sinners, Christ died for us, and that by doing so God demonstrated His own love for us. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita dan melalui hal itu Allah menyatakan kasihnya kepada kita. 그리스도께서 십자가에 죽으십니다. Christ died for us on the cross. Jadi Kristus mati bagi kita di kayu salib. 이 십자가는 그리스도 사건. And that's what the cross is, event of Oleh Christ. sebab itulah salib adalah peristiwa Kristus, peristiwa kan Kristus. 십자가에 죽으신 이 사건은 뭐냐? 예수의 십자가에 죽었다. 그리스도 사건. And Jesus died on the cross, that is the event of Christ. Dan Yesus yang mati di atas kayu salib itu adalah peristiwa Kristus. 그래서 여기서 그리스도에 설명했는데 그리스도는 아까 문자적인 뜻은 기름 부음. And that's how you have to explain about the Christ. And then, like literally speaking, the meaning of Christ is the anointed Oleh one. sebab itu kita harus bisa menjelaskan tentang Kristus dan secara 그건 잘 The 굉장히 anointed 좋아. one. Literally, like, 근데 그것은 아까 말했지만 하나님이 들립니다. literally speaking. dan secara literatur, secara literatur 도로기장이 보면 하나님 그 하나님 Kristus 믿고 artinya yang diurapi. 에베소 3장 4절에 내가 깨닫다고 말한다.
And mystery of God, Colossians 2:2 says that the Mystery- mystery, the Christ is the mystery of Ini God. adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah. Dalam Kolose 2 ayat 2, Kristus adalah rahasia Allah. In Ephesians Ya. 3:4, Paul confessed that Dan every Efesus life is 3 ayat mystery. 4, Paulus berkata bahwa dia telah menyadari mengetahui rahasia Allah ini. 여기 대해서 잘 설명해 세 가지. So he explained about these Jadi- three things well before. Novi sudah menjelaskan tentang 3 hal ini dengan baik dan 그리스도가 십자가에 하나님 믿는 그것이 바로 그리스도가 그런데 히브리서 Hebrews 10장 10, Ibrani 10, Ibrani 9 dan Ibrani 2. verse 2. 7 belum hafal. Belum hafal. Lupa. Ayat 19 sampai 22, ayat 11 sampai 15 dan ayat 14 sampai 16. Belum hafal. 같이 지나가요. Nanti Yeah, I explained to you about this jadi before. sebelumnya sudah dijelaskan tentang ketiga ayat ini kan. 십자가 똑같이 다 그래서 십자가 십자가에 죽으신 사건인데 그것을 뭐라고 하냐면 하나님께 나아가는 새롭고 산 길을 뜻이야. And then like all these things are about the cross, and then it says that in Christ He is the new and living way to go before God. Jadi ketiga hal ini yang menjelaskan tentang salib. Yang pertama adalah Kristus, dia adalah jalan hidup yang baru 예수님이 십자가 bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. 구매하실 때 성소와 지성 사이 시작이지. So when Christ died on the cross, at that time the curtain between the Jadi most ketika holy Kristus spirit mati and di the atas kayu spirit salib, was pada saat torn itulah down from the above. tabir bait Allah yang memisahkan antara tempat kudus dan tempat maha kudus terbelah dua dari atas. 더 이상 지성소와 성소 사이에 가림막이 그렇죠. 가림이 That the meaning means that there is no more wall between the most holy place and the holy place. Jadi maksudnya bahwa sebelumnya ada pembatas antara tempat kudus dan tempat yang maha kudus. 예, 이 누구든지 그리스도의 피를 힘입어서 남대히 하나님께 나아갈 수 있다. Now anyone they can go before God by the blood of Christ. Tapi sekarang semua orang bisa datang kepada Allah melalui darah Kristus. 그렇죠. 그래서 바로 이무전 제자가 이무전에서 이렇게 말해요. 인간이 하나님께 나아가서 새롭고 산 길. And that's why if you look at the book of Hebrews, it says like this: mankind, now we have a new way, the new way, the living way to go before God. Gitu. Yeah. Soal itu kalau kita lihat di Ibrani 10 itu dikatakan bahwa sekarang kita manusia memiliki jalan yang baru, jalan yang hidup untuk 그래서- kembali kepada Tuhan. 요한복음 10장 내가 예수께 내가 길이고 진리고 생명이 나로 나오는 거죠. John 14:6 that Yohanes testifies that the way, the truth, and the 14 life ayat is 6. accepted. Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 히브리서 9장의 11절 15절 보면 예수님이 십자가에 죽으셨느냐 그 십자가에 피 흘린 것이 우리의 죄를 단번에 영원히 없앨 거다. In the Hebrews chapter 9 verse 11 to 15 it says that the Christ he died on the cross like, only once but for all. What does that mean? It means that by he being crucified on the cross, he forgave the sin of all people. Jadi tadi Ibrani 9 ayat 11 sampai 15, Kristus mati di kayu salib hanya satu kali, tapi dengan kematiannya dia mengampuni dosa semua manusia. 그래서 로마서 8장에 이제 그리스도의 생명의 생명법이 죄와 상대를 해방했다. That's Romans chapter 8 verse 2 it says that the law, the spirit of life is not spirit from the law of sin. Terus itu kalau kita lihat di Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah membebaskan kamu dari hukum dosa dan maut. 히브리 2장 14절 16절 Hebrews chapter 2 verse Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 16. 죽음으로 죽음의 세력자 마귀를 없앴고 It says that by death Christ he like destroyed the like Satan who captured the authority of death by death. Dan Ibrani 2 ayat 14 sampai 16 berkata bahwa dengan kematiannya Kristus menghancurkan setan yang berkuasa atas maut. 그래서 하나님이 나한테 마귀를 멸하시고 1 John 3 Dan pertama Yohanes 3 ayat 8 kata bahwa alasan Allah menyatakan dirinya adalah untuk menghancurkan setan yang berpedang. 이 세 가지가 그리스도의 삶이지 그렇죠? And these three things are three positions of Dan Christ. ketiga hal inilah tiga jabatan Kristus. 그러니까 그리스도는 이 세 가지를 생각하면서 십자가에
So for these three things, Christ died on the cross. Jadi untuk menggenapi ketiga hal inilah Kristus mati di atas kayu salib. 그러니까 십자가가 구속사. And that's why the cross is the event Oleh of sebab itu Christ. salib adalah peristiwa Kristus. 그 바울이 말하는 거예요. 그죠? 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. And that's why the Paul also mentioned that Christ died for us. Oleh sebab itu Paulus juga berkata bahwa Kristus mati bagi kita. 여러분이 이게 하나님의 구원. So this is the method of God's salvation. Jadi ini adalah metode Allah untuk memberikan kepada kita keselamatan. 그러니까 이걸 몰랐기 때문에 유대인들은 예수 십자가 죽고 그리고 그들은 저주받아. So Jews, they didn't know about this. That's why they crucified Jesus Christ on the cross. And in the end, they have no choice but to be cursed. Jadi Yahudi mereka tidak mengerti tentang hal ini, tapi mereka hanya menyalibkan Yesus di atas kayu salib saja. Tapi akhirnya mereka pun memperoleh kutukan. 자, 그러면 그러면 이 그리스도가 누구냐 하는 거예요. And number two, Yeah, then 무슨 the 직분이- issue is, who is this Christ? Why? Because the Christ is the position of the office, right? Jadi yang kedua nih, Kristus ini siapa? Karena Kristus kan adalah jabatan. Lalu siapa yang menjadi Kristus? 그래서 고린도서 15장 3절. So 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 5. Jadi pertama Korintus 15 ayat 3 sampai 5. 그리스도는 성경대로 죽으시고 성경대로 다시 살아. According to scripture, Christ died, and according to scripture, he was resurrected. Sesuai dengan kitab suci Kristus mati dan sesuai dengan kitab suci Kristus bangkit. 그 말은 예언된 대로 저는 성취된 것이다. But then it means that as it was prophesied, and it is fulfilled. Maksudnya apa? Sesuai dengan yang dinubuatkan itu pun digenapi. 그럼 예언된 거고 성경 보면 아시겠다. And then when you look at what is prophesied, and then when you also look at what is fulfilled, then we can really see who is the Christ. Jadi kalau kita melihat apa yang dinubuatkan dan kalau kita melihat apa yang digenapi, maka kita bisa menerima bahwa kita bisa tahu bahwa Kristus ini siapa. 이미 창세기 3장이 In Genesis chapter Yeah, 3, verse 15, it was prophesied there. Kejadian 3 ayat 15 dan ayatnya yang ke-21 sebenarnya sudah dinubuatkan sejak The offspring of woman. hari itu keturunan perempuan. 출애굽 3장 18절. Exodus 3, Juga Keluaran 3 ayat 18. 이사야 7장 14절. Juga Yesaya 7 ayat 14. 우리가 다른 거 다 이렇게 보고 중요한 건 하죠. yeah. 오실 미션. Of course, you have a lot of like other tentu prophecies, saja but di- these are the most Di important. dalam ones. perjanjian lama ada begitu banyak membuat tentang Kristus, tapi ini 여자의 모습이고 희생 만이다. The offspring of woman, and Keturunan then blood perempuan. sacrifice, persembahan darah and then Emmanuel. dan Immanuel. 그러니까 이렇게 예언돼 가지고 그분이 바로 오셨다 이 말이에요. So he was prophesied like this, Jadi and then telah- finally he came down to this earth. Telah dinubuatkan seperti ini dan akhirnya dia datang ke dunia ini. 그래서 예수님께서 물어보셔요. 사람들이 줄 몰라. Matthew chapter 16, Matius verse 14 ayat 14 to 13 20, sampai Jesus 20. asked, "First, who do people say that Yesus I am?" bertanya bahwa kata orang-orang siapakah anak manusia ini? 베드로가 주는 그리스도시고 따르게 하라고. And Peter Lalu Petrus confessed mengaku that bahwa Jesus is the Yesus Christ, the Son of adalah God. Kristus anak Allah yang Ya. hidup. 그러면 성경 예수가 그리스도라고 말하는데 정말 예수가 그리스도인 증거 뭐냐? And the Bible tells us that Jesus is the Christ, and then what is the evidence that Jesus Jadi is the Christ? Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah Kristus. Lalu buktinya apa? 이 예언된 것이 성취된 분이야 맞아요. Why? Because if someone is a Christ, it means that there's something which was like prophesied, it should be fulfilled, and then the fulfilled one, he is the Christ. Jadi Kristus adalah sesuatu yang telah dinubuatkan dan sesuai dengan yang dinubuatkan itu, hal itu pun digenapi dan itu adalah Kristus. 사도행 10장 4절 보면 그리스도는 성경 그리스도는 뭐예요? 그리스도라면 땅이 죽었다가 부활했다. And if you look at Acts chapter 17, verse 3, it says, Paul says that if someone is the Christ, then he should spiritually die. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 17 ayat 3, Paulus berkata bahwa ketika seseorang ingin menjadi Kristus, dia harus mati dan dia juga harus bangkit. 그래서 예수가 그리스도예요. That's why Jesus Oleh is sebab itu Christ. Yesus adalah Kristus. 그래서 사실은 신약 성경은 예수님이 그리스도라는 걸 증거하는데 우리가 여기서 이제 마태복음 18절
이 사람들 공경에 다니세요. So actually, the New Testament is about like testifying about this Christ, and then Matthew chapter 1 verse 18 to 23, John chapter 19 verse 17 to 30, Matthew chapter 28 verse 1 to 2. For being born from the Virgin Mary, and then he crucified on the cross, and then resurrection. Jadi sebenarnya apa yang telah dibuatkan dalam perjanjian lama itu telah digenapi. Jadi Matius pasal 1 ayat 18, Matius pasal Yohanes 19 ayat 7 sampai 30 dan Matius 8 ayat 1 sampai 20. Anak darah Maria dia disalibkan dan dia bangkit. 자, 이게 그러면 우리가 여기서 예수님이 도대체 누구길래 이렇게 십자가에 부하 공경에 다니는 십자가에 입고 부활할 수 있냐? And then who in the world is Jesus? How can he be being born from the Virgin Mary, and then how can he crucified on the cross, and then how can he resurrect? Lalu siapa di dunia ini yang Yesus, siapa yang di dunia ini seperti Yesus yang lahir dari antara Maria, kemudian dia disalibkan, dia bangkit, dia mati tapi kemudian dia bangkit. 자, 이분이 신분이 그리스도라는데 이분이 도대체 어떤 신분이 어떤 분이 아닌 거죠? As his position, his office is Christ, right? Then what kind of status did Jadi- he have? Posisinya atau jabatannya adalah Kristus, lalu status seperti apa yang dia miliki. 그래서 성경 증거하는 요한복음에 말씀이 유신이 John chapter 1 verse 14, that's what the Bible itself testifies to us. It says that the word became flesh. Jadi Yohanes 1 ayat 14 ini yang dinyatakan Alkitab kepada kita, firman telah menjadi daging. 일부 기자님이 반절에 Philippians 그거 chapter 2 하나님 verse 6 to 8, it says that he is the very nature of God. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dia memiliki kesetaraan dengan Allah. 하나님이신데 사람이시고 So what does that mean? It means that he is God, Jadi but that maksudnya God apa? became flesh and then came down to this earth. Dia adalah Allah sendiri, tapi Allah telah menjadi daging dan datang ke dunia ini. 그래서 사도 요한은 예수님께 직접 하신 말 나와 아버지 하나님이다. And that's why the John, Sebab itu if you look at John chapter 10 verse 30, Kalau kita lihat it says di that Yohanes 10 Jesus ayat said that 30, my Father and I are one. Yesus berkata bahwa aku dan Bapakku adalah satu. 이분이 사람의 육신이 요셉이 아니고 하나님이야. And it seems like he's just the son of like Joseph, but actually that's not. He is son of God. Jadi meskipun dia kelihatannya adalah anak Yusuf, tapi sebenarnya dia adalah anak Allah. 이제 하나님 신선 하나님. 그죠? 사람 육신의 인간인데 그분이 하나님이시. So you can see that this left side, this is about like Jesus like character as a man, but this right side, this is about like the Jesus characteristic as God, divine character, and this is like man-like character, man-like. Like, this is like kind of man's character or like personality or something, right? But this side, it's about like personality or character of Jesus, like God. Jadi akhirnya sebelah kiri ini adalah karakter Yesus sebagai manusia, tapi sebelah kanan itu adalah kepribadian Yesus sebagai Allah. 그래서 초월하신 있잖아요. 초월하신 하나님이시 전능 하나님의 능력까지 분이 사람이시고 세상에 속에 들어오셔가지고 이 구원을 이루십니다. And that's why this Almighty God, He became the flesh, and then He came down to this inherent and the limited world, and then He fulfilled His salvation. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Dia sendiri yang telah menubuatkan keselamatan itu, dan Dia datang ke dunia ini dalam daging untuk menggenapi keselamatan itu sendiri. 그러니까 이런 분만 사실 구원을. That's why only this being can fulfill salvation. Oleh sebab itu hanya Tuhan yang memberikan keselamatan, kan hanya Dia yang memberikan 그래서 keselamatan. 사도행 4장 12절. That's why Acts chapter 4 verse 12. Sebab itu Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ditemukan dalam siapapun juga selain For daripada there is Dia. no other name under heaven by which must be saved. Karena tidak ada nama yang di bawah langit di atas bumi yang olehnya kita diselamatkan selain daripada Dia. 어떤 종교도 구원을 줄 수. And that's why no other religion can give us salvation. Tidak ada agama yang bisa memberikan kepada 이 kita 어떤 keselamatan. 방법으로도 인간을 구원할 수 없다. And no matter what kind of method we may have, but with this kind of men's method, we cannot Tidak save peduli this metode apa yang kita world lakukan, and tapi man. dengan metode manusia kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, tidak bisa menyelamatkan dunia ini. 그래 이게 하나님. So
So this is the salvation of Jadi ini God. adalah keselamatan yang diberikan hanya oleh Tuhan. 그래서 하나님의 방법. That's why it is Sesuatu- God's method. Ini adalah metode Tuhan sendiri. 구별해. So you have to distinguish Jadi them. kita harus bisa membedakannya metode manusia mana, metode Tuhan mana. 또 하나님은 어떤 방법으로 우리 인간을 원하나? There was a kind of method God Jadi metode saved apa? people. Dengan metode apa Tuhan menyelamatkan manusia? 은혜로 인하여 믿음. Ephesians Efesus 2 2 ayat 8 verse 8 sampai 9, by 9. grace through faith. Dengan oleh karena kasih karunia, 은혜로 karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. It says that by grace and through faith. Karena you kasih receive- karunia oleh iman kamu diselamatkan. 그렇죠. 여러분이 은혜 아니고 하나님의 은혜 아니고. And if it is not really like not by the grace of God, then there is no way for you Jadi to kalau be bukan saved. karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita, maka tidak ada jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan. 값없이 은혜로 얻었다고. And Romans chapter 3 Dan Roma verse 3 ayat 24 says 24 that berkata without bahwa any payment and by grace we are called as righteous one. karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa disebut orang yang benar. Roma 3 ayat 24. 여러분이 구원받고 따져보면요. 은혜란 말이 뭔 말이냐? 에베소서 창세전에 선택돼요. So if you think about this salvation by grace, it doesn't mean if you look at Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, it says that God chose us before creation. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih karunia, maksudnya apa? Maksudnya bahwa Efesus 1 ayat 4 sampai 5, Tuhan telah menetapkan memilih kita sebelum kita diciptakan. 하나님 믿으십니다. It doesn't mean it means that God predestined. Maksudnya apa? Tuhan telah menetapkan orang-orang yang ditetapkan menerima keselamatan. 사도행 13도 하니까 영생을 주시고 작전에 나누더라. Acts chapter 13 verse 48, it says that those who are appointed to receive eternal life, they all believe in the Lord. Dan Kisah Rasul 13 ayat 48, mereka yang ditetapkan untuk menerima keselamatan semuanya percaya kepada Tuhan. 그것도 오늘 12장 3절 성령이 아니고는 예수를 주시라고 시작을 했다고. And then, moreover, 1 Corinthians chapter 12 verse 3, it says that if it is not the Holy Spirit, you cannot confess Maka that kalau Jesus is the Lord. kita lihat di pertama Korintus 12 ayat 3, Alkitab berkata bahwa kalau bukan karena Roh Kudus tidak ada seorang pun bisa mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 자, 그러니까 구원은요 하나님의 주권이에요. And that's what salvation is Sesuatu about God's sovereign. keselamatan itu adalah tentang yang Tuhan berikan. 여러분과 전다 했더니 막 믿고 뭐안 했더니 안 믿고 그게 아니다. 하나님. And it is not that when you evangelize people, only then people like receive. Jadi itu maksudnya bukan karena kita menginjili orang lain lalu orang menerima, atau kalau kita tidak menginjili maka mereka tidak diselamatkan. Tetapi ini tentang kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. 우리가 하나님의 있는 계획 속에 시간표 속에 우리가 그렇게 도수만 도구지 우리가 하나님. So in this kind of God's time schedule, in this kind of God's like plan, we are just like utilized by God. And we are just like tool, but it is evangelism is not something that we do. Jadi sesuai dengan jadwal waktunya Tuhan, ada waktu-waktu Tuhan dan kita ini hanya dipakai saja oleh Tuhan. Jadi penginjilan itu sesuatu yang Tuhan sendiri lakukan, kita ini cuma alat. 요번에 그 은혜 받은 사람이 믿는다 말이에요. So those people who receive 영접. God's grace like this, they find this gospel. Jadi mereka yang dipilih Tuhan untuk menerima keselamatan semuanya menerima Injil. 믿을 때 영접을 시켜요. John chapter 5 Yohanes verse 5 ayat 24 says 24. that when you believe in Him, only then you can receive eternal life. Ketika kita percaya kepadanya, maka kita menerima hidup yang And kekal. you find this believable. That's why you Dan karena accept kita Jesus bisa Christ, menerima hal John ini, 1:12. dapat kita percaya oleh sebab itu kita 또 우리 seperti 안에 Yohanes 1 ayat 12 무엇이 원하실까? And then Revelation chapter dan 3 juga verse Wahyu 20. 3 ayat 20. He wants to like come into us. That's why He's Dia knocking the door. datang kepada kita dan dia mengetok pintu hati kita. 마음을 믿어 입으시는 Romans chapter 10 Roma verse 10 ayat 9 10. sampai 10. That's why it says Oleh sebab that itu dikatakan when bahwa you believe in your ketika heart, kita percaya dengan then hati kita 이렇게 하나님의 은혜가 dan kita mengaku dengan mulut kita, 이 하나님 and this is God's method. This jadi is ini how adalah God's method. metode Tuhan. 인간은 metode yang diberikan oleh Tuhan 뭘 sendiri. 해야 되고 노력해야 되고 뭐 열심히 공을 들여 선행해야 되는데 뭐 그걸 Because 해봐야 뭐 if you look at the like method of like man, it is about like putting our effort and they have to do something really diligently and they have to really, like do something like they have to do some like volunteer work or something, but it has nothing to do with this. Jadi kalau kita lihat tentang metode manusia, itu metode manusia seperti kita harus berbuat sesuatu, kita harus berbuat baik, kita harus melakukan segala sesuatu dengan sangat rajin, dengan apa yang kita bisa. Tapi kalau kita lihat metode Tuhan tidak seperti itu. 이 믿음을 우리가 나타내고 설해라.
So we like express His faith, and that is why Dan we kita call it baptism. mengekspresikan iman kita dengan baptis. 세례의 Pertama 중요한 3 의미는 ayat 11. 그래서 연합. So the true meaning Jadi, of baptism is Makna sejati being dari united with baptis Christ. adalah menjadi satu dengan Kristus. 알고 보면 우리가 이게 믿는 그냥 믿고 본거 있다. 이거 그리스도와의 하나 되고. And maybe like at first you may just believe Jadi in mungkin- that, believe in Christ that yeah you know like Him or something, but actually Mungkin pada awalnya kita bilang, oh Kristus ya saya sudah tahu, saya sudah dengar. 그래서 하나님은 구원자에게 성령을 선물합니다. well actually like only through Christ, only by His grace you can be saved, and that's why chapter 2 verse 38 that's why it says that God gives you the Holy Spirit as the gift. Jadi kita bisa bilang, oh kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita sudah paham. Tapi kalau bukan karena kasih karena Tuhan, kita tidak bisa percaya, kita tidak bisa menerimanya. Oleh sebab itu, Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, ketika kita menerimanya, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai hadiah. 인간의 방법 하나님. So this is the method of man, Jadi this ini is the adalah, method di of sebelah God. sana adalah metode manusia, sedangkan yang sebelah sini adalah metode Tuhan. 요 부분을 그럼 양쪽 이건 외로운다. So that's why you really have to like look at these two different things. Sebab itu saudara bisa melihat kedua hal ini, kedua hal yang berbeda. 친구도 하나님이 자녀받은 권세가 있지만은 여기는 권세가 있거든요. 자녀가 된 권세를 줬다. And then like when you talk about the like spiritual Ketika status kita berbicara tentang of the status God, rohani, also like authority of status God. Dan juga status rohani dan juga otoritas atau kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. And then if you look at John chapter 1 verse 12, it Kalau says kita that lihat God di- has given us the right to become children of God. Yohanes 1 ayat 12, kepada kita diberikan kuasa, otoritas, kuasa. 우리가 세상을 status 보지 ya, 않고 tapi 하나님을 kuasa. And then like, in terms of our spiritual status, 1 Corinthians chapter 2 verse 12 it says that we haven't received the spirit from this world but the Dan spirit from tentang God. status rohani kita, pertama Korintus 12 ayat 2, kita tidak menerima roh From this world, but kita tidak bisa from menerima roh from the dunia, spirit of God. tetapi kita menerima roh anak domba sehingga status kita menjadi anak Tuhan. 구원받으면 하나님 성령을 선물주시다. So for those who have been saved, God gives them the Holy Spirit. Jadi as kepada a mereka gift. yang diselamatkan, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai hadiah. 그러면 구원받은 자 말하자면 세상에 와 하나님께 영을 받았는데 그것이 하나님 우리 은혜를 주신 것들을 알려. And that's why if you look at 1 Corinthians 2 verse 12 it says that God, we have received, and then we have not really received the spirit from this world and from the and the spirit from the God. But the reason that God has given us the spirit of God is to know about something that God has given to us by His grace. Jadi kalau kita lihat pertama Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tapi kita menerima roh Tuhan supaya kita bisa menyadari status kita, supaya kita bisa menyadari status rohani kita sebagai anak Tuhan 우리 seperti 주인데 그 성령이 oleh 들어와 kasih 있는 karunia. 내주 인도와 충만을 So God has given us Jadi His Tuhan Holy telah Spirit, memberikan right? kepada kita And Roh then Kudus. how does God give us the Holy Spirit in these three different ways? The first one is like indwelling, guidance, and the filling of the Holy Spirit. Lalu bagaimana Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus ini secara nyata? Yang pertama adalah Indwelling. 불신자는 Holy Spirit is us indwelling, Roh Kudus and He stays here. masuk ke dalam kita dan Dia diam di dalam diri And that is kita. the indwelling of the Holy Spirit. Itu adalah And then, it has the same word. That's why I confused you. indwelling. Indwelling and guidance are different. Kepenuhan sama juntungan. Indwelling Indwelling is, and feeling is different. no, not filling. Indwelling and then guidance and filling is different. Of course, different. But indwelling and feeling in the Indonesian is the same. So then you can make some term or something. It's Because it has totally different, like, Kudus berdiam di dalam. berdiam. Lalu kepenuhan Kepenuhan itu Roh Kudus bekerja ya. nah, itu yang rada di Indonesia kan rada sulit dari kemarin-kemarin. anyway, indwelling, guidance, and the Jadi- filling of the Holy Spirit. Roh Kudus diam, Roh Kudus membimbing dan Roh Kudus memenuhi diri kita. 이게 말이 똑같대요. 인도네시아 말로는 내주랑 성령 충만이랑 말이 똑같대요. 그래서 말을 만들어야 될 것 같아요. 얘네가. 의미가 다르잖아요, 원래는. 근데 인도네시아 성경이나 이런 데는 말이 똑같나 봐요, 영어가. 성령 충만을 뭐가 더 같아? 그 내주. 이게 그래 돼 있어?
baca ayatnya. 너희가 하나님의 성질과 한 성령이 너희 안에 거하여 있느냐. What does it say there? 1 Corinthians 3. Tidak tahukah kamu bahwa firman roh Allah dan roh Allah diam, roh Allah diam di dalam kita. Diam. That word the same as Philip? Holy Spirit? Diam. Roh Allah diam, tinggal. Tinggal. Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita, Roh Kudus membimbing kita dan Roh Kudus memenuhi kita. Okay. 이 안에 Tinggal. 얘기는 이것도 보면 뭐 너희가 너 영혼이 있는데 그걸 보면 같은 말 하는 거. 성령님을 인도하시고 또 13장을 가르쳐 주시고 이런 부분에서 Yeah, verse 26 and then Jadi chapter 16. Yohanes 14 ayat 26 juga dan Yohanes 16 ayat 13 itu tentang bimbingan Roh Kudus. 얘기는 이 14 세례 ayat 26 dan 16 ayat 13. 그리고 성령 너희 마시면 그래야 돼. 그래서 만난 말이보다 이게 같은 데요. 여기 이제 원래 앞에 뭐 사디 배우면 너희가 맨날 성령으로 세워가지고 있다. Well, maybe like if you look at verse 8, it says that but you'll become my witnesses when you are filled with the Holy Spirit. So maybe you'll be confused by this word. But if you look at the verse from 4, or from verse 4 to 8, it says that when you believe, have you been baptized or something? That's how you can understand related to the meaning of baptism. Jadi mungkin Yohanes kisah para rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi kamu akan menerima kuasa ketika kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini mungkin sulit bagi kita untuk mengerti, tapi kalau kita baca dari ayat yang ke-8, kita menerima baptis, sesudah itu kita bisa mengerti apa maksud kami. 그러면 예수님께서 이 말씀 하실 때 뭘 아버지께서 약속하신 거 그잖아요. And if you look at Acts chapter 1 verse 4 to 8, it says, there Jesus said like this, the thing that my Father has promised to you. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-4, segala janji Bapa yang telah diberikan kepada kita, ayat yang ke-4. 요한은 물로 세례를 부르시나 너희는 맨날 성령을 받고 있다. 그때 요한에서 그 세례는 침대로 침대 그랬더라고요. And then Jesus also says that like the John the Baptist, he also like gave you baptism, but you'll be baptized, you'll be filled with the Jadi ayat Holy yang kelima Spirit. berkata bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Oh, roh. John the Baptist, he just 하나님이 like 약속하신 water, 것을 like the Jadi kalau baptism of Yohanes water, right? membaptis, dia membaptis dengan air kan. 그래서 하나님이 약속한 거 할 때 스가랴 4장 깨고 요한에서 2장 28절 29절 이 열된 거 아버지께서 약속하신 거 이거 내가 So like when Jesus said like the thing that my Father has promised to you, what is that? Like at the time we use these two other verses, right? Zechariah chapter 4 verse 6, and it's not by might nor by power but by my spirit. And then Joel chapter 2 verse 28 to 29. Jadi ketika kita berbicara tentang janji Bapa dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, janji ini bisa kita gambarkan dalam dua ayat. Yang pertama, Zakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan kekuatanku tapi dengan rohku. Dan juga di Yoel pasal 2 ayat 8 sampai 29 kata bahwa 다들 이제 발주가 임하시고 가는 말이 그냥 성령이 만난 말이 아니고 성령 충만한 말. 그래야 걷는 바 없는 얘기만. dia akan mencurahkan rohnya kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. That's why like in that sense the Acts chapter 1 verse 8 it is different from just like Holy Spirit like indwelling in you, because when you are filled with the Holy Spirit will become His witness, God's witness, and then you will receive Jadi power ketika from kita Him, right? berbicara tentang Kisah Rasul 1 ayat 8 ini berbeda dengan ketika Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita. Maksudnya ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka ada sesuatu yang akan terjadi, dia akan nyata, akan nampak buat kita. 그래서 구원의 천일매 성령 우리 안에 우리가 우리 오신 거. So what is the first fruit of the salvation? Jadi That buah is Holy pertama Spirit dari coming into keselamatan us. apa yang menjadi buah pertama dari keselamatan? Roh Kudus datang Roh Kudus masuk dalam diri kita, itu adalah buah pertama dari keselamatan. 성령도 받는 것이 신앙생활. And then receiving the guidance of the Holy Dan Spirit, that is what we menerima call as the walk of bimbingan faith. Roh Kudus itu adalah yang kita sebut 하나님의 kehidupan beriman. 능력이 많은 기도.
And then the God's power coming Dan upon us. That's what we kuasa call Allah as yang dinyatakan prayer. kepada kita itu kita sebut doa. 기도의 성령의 역사. 기도할 때 성령이 역사시고 또 우리가 정말 기도에서 성령이 충만하다. 기도할 때 성령. 기도에 So the mystery of like prayer, it says that like when you pray at the time, God will pour down the power of Jadi- God, and then at the time Holy Spirit works upon us. Misteri doa, rahasia doa ini disebut ketika kita berdoa, Tuhan yang menghancurkan segala kuasa kegelapan dan Roh Allah, Roh Kudus yang bekerja. 그리고 이렇게 하나님 우리와 함께하는 따라오면서 And once God is with us, Ya, at the ketika time Tuhan His bersama-sama kind of dengan authorities kita, are following us. Saat itulah otoritas atau kuasa yang akan mengikuti kita. 그러니까 여러분이 우리가 돕기요 하늘 That's when I explain to you about this gospel chart. 하늘 When I explain to you about the gospel chart, Ketika saya menjelaskan kepada saudara tentang in the heaven diagram there is Injil, God and heavenly angel there, jadi right? di surga ada Tuhan dan juga malaikat. So it is Jadi 영원 transcending world and the dunia yang omniscient tidak world and the terlampaui eternal dan world. dunia yang tidak terbatas dan dunia yang kekal. 땅은 뭐예요? 만물 And what about the earth? Lalu It's bagaimana about dengan all bumi ini? creatures. Bumi ini adalah dunia yang Dan mankind. terbatas. 이 yang terlampaui. 매니저라고요 So it is the limited world, Jadi ini and adalah dunia there yang is terbatas. inherent world, Dan segala sesuatunya terbatas. 결핍 and then there is deficiency. Makanya selalu terjadi kekurangan, serba berkekurangan karena segala sesuatu terbatas. 여러분이 봐라 이 사단의 나라 So this is kingdom of Satan. Jadi yang sebelah sana adalah kerajaan setan, sebelah sana adalah kerajaan This is setan, kingdom of dan God. sebelah sini adalah kerajaan Allah. Sebelah sana 내가 adalah- 하나님 나라에 소속됐다는 이미 여기에 So if I belong to kingdom of God, what does that mean? It means that I don't really belong to this kingdom of Satan anymore, but I belong to Jadi jika there kita already. berasal dari kerajaan Allah, itu maksudnya bahwa kita tidak berasal dari kerajaan setan lagi, tapi kita berasal dari atas. 여기 우리가 구원받다가는 예수께서 나라의 하나님 나라로 들어가다 말이요. 이 나라의 백성이 되는 거고 그렇잖아요. 그래서 이미 아직 What does it mean that we are saved? It means that we are saved from this kingdom of Satan, right? So that's why we have this already and yet, not yet. Apa yang maksudnya bahwa kita diselamatkan? Jadi kita diselamatkan dari apa? Jadi yang namanya keselamatan adalah kita diselamatkan dari kerajaan setan ini sehingga sekarang kita sudah ada di dalam kerajaan Allah tapi belum benar-benar ada dalam kerajaan. Belum 구원의 lengkap, belum 사실인데 genap. 구원은 과거, 현재, 미래. So there are like 3 times or 3 like ages of salvation. What is that? That is like the past of salvation, and the present of the salvation, and the future of Jadi salvation. ada 3 masa atau 3 waktu keselamatan. Maksudnya yang pertama adalah 이미 keselamatan 내가 di masa lampau, keselamatan di masa ini, dan keselamatan di masa depan. 내가 지금 구원 얘기하자. 구원받은 사람 성도. 이미 구원받다 말은 여러분 속에 이미 하나님 나라가 이미 이 땅에 있는데 내게 이미 임한 거예요. So now I'm telling you about the like saved believers, right? Right? What does that mean? It means that now I'm just living in this like physical world, right? But I am saved. It means that I already belong to this world, spiritual world. Jadi apa yang dimaksudkan dengan orang percaya yang sudah diselamatkan? Orang percaya yang sudah diselamatkan. Jadi orang percaya meskipun kita hidup di dunia ini tapi kita sudah diselamatkan, kita sudah dibawa ke dunia yang tidak terlampaui. 이거 우리 구원의 천일백회. So we call this as the first fruit of Ini salvation. yang kita sebut dengan buah pertama dari keselamatan. 이미 열매를 따서 What does that mean? It means that now we already have the fruit. Now we have Jadi tasted apa this fruit maksudnya? already. Sekarang kita sudah punya buah ini, kita sudah merasakan buahnya. 그렇게 얘기하고 And 성령이 하나님이 이미 우리 속에 it is all this. What does that mean? It means that the Spirit of God is already Jadi within us. ini adalah maksud dari semua hari ini. Maksudnya adalah Roh Allah, Roh Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. 그렇죠. 초월하신 하나님 인간은 만날 수 없어요. Because like we mankind, we cannot meet this transcending Karena God. kita We tidak can't bisa even go to God. kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan yang tidak terlampaui, kita bahkan tidak bisa pergi kepadanya. 근데 우리가 구원받
but we are saved. Tetapi kita sudah diselamatkan. 그리스도로 하나님 나라에 들어갔다. And through Christ, Dan we have melalui entered Kristus, into this kingdom of kita, God already. kita telah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. 이미 하나님 나라의 백성들. So now we have become Dan sekarang people of kita kingdom of God menjadi already. Umat kerajaan Allah. Kita sudah menjadi umat kerajaan Allah. 하나님 나라의 백성, 하나님의 자녀인데 그 천년으로 이미요 성령이 우리 안에 이미 와. So we are children of God, and then Jadi we kita are people adalah of God's anak-anak kingdom, Tuhan. and then as the first Dan kita fruit, adalah umat the dari Holy kerajaan Allah. Spirit is Dan sebagai already buahnya, within Roh us. Allah sudah bersama-sama dengan kita. 그걸 해가 있다. So you can express this with these three status. Jadi kita bisa mengekspresikan, menjelaskan hal ini dengan 3 status. 그래서 권세란 말은 위에서 이 말은 대로. So what is the meaning of authority? It Jadi means apa yang that it dimaksudkan is dengan something which otoritas? is coming from the above. Amin. Otoritas adalah sesuatu yang berasal dari atas. It is not coming from this earth, but Jadi it is bukan coming berasal dari from the dunia above. ini, tapi berasal dari atas. 그게 위에서 우리 내려오고 권세를 가는데 하늘에서 오거든. 하나님 우리 주신 그게 뭐야? 사단을 이룰 수 있다. So we call this Dan kita menyebut hal authority ini which is coming from otoritas above. ini yang datang dari atas. 천사의 도움. We call this as the authority, and what does that mean? It means that we can bind Satan, that we can receive Kita the support menyebutnya of sebagai help from the otoritas. Dan otoritas angels. apa itu? Kita Ini bisa mengikat naga- setan. 이 나라가 이 땅에 있는데도 이미 내 배경이 돼요. Dan And even though we Oh, live on like- this earth, but this heavenly, this like heaven or this spiritual world, it has become our background. jadi kita bisa mengikat setan, kita juga diberikan bantuan malaikat. Jadi meskipun kita hidup di dunia ini, tapi kerajaan Allah telah menjadi latar belakang kita. 가는보다 이 땅에 하나님 나라를 확장시켜. So what do you have to do then? Kalau apa yang harus Wherever kita we lakukan, go, we have to expand kemanapun or kita spread harus this pergi, kingdom of God. kita harus menyebarkan kerajaan Allah, meluaskan 그러니까 kerajaan 여러분 Allah. 보는 곳에 하나님 나라가 And that's wherever you may Oleh go, sebab the itu, kingdom of God kalau must come kita upon pergi, there. kerajaan Allah harus datang ke sana. 이웃과 신분이 뭔 얘기인지 아십니까? 하늘나라의 이익을 우리가 이미 이 땅에 누릴 수 있다. And do you know like what kind of these 7 blessings of the Apakah saudara sudah believers tahu? are about? It is about like enjoying the blessing from this spiritual Apakah world saudara on sudah this earth. mengerti maksud dari 7 berkat orang yang diselamatkan seperti apa? 7 berkat ini adalah berkat yang kita terima bukan dari dunia ini, tapi berasal dari atas. 알죠? 내가 여러분 이제 전도자니까 이해를 시켜서 불신자고 이거 말 알아듣고 오게. You understand? Because Bisa the kami reason that I've been mengerti. telling you about this is because you are all evangelists, that's why you have to explain about this. Karena- But kenapa in saya the harus case of menjelaskan hal ini kepada unbelievers, they saudara? can't even understand about this. Karena saudara adalah penginjil, kalau saudara Kursi tidak bisa yang mengerti tentang hal ini, saudara saya- tidak bisa memberkati. Because in the case of non-believers, Jadi- there is no way for them to receive the guidance of the Holy Spirit. Right? Karena bagi orang yang tidak percaya, tidak ada jalan bagi mereka untuk menikmati, menerima kepenuhan Roh Kudus. Bimbingan Roh 땅에 속한다기 때문에 절대 하나님. Why? Because they belong to this Kenapa? earth. That's why they cannot receive anything Karena from the mereka world. berasal dari dunia ini, itulah sebabnya mereka tidak bisa menikmati apa-apa yang berasal dari atas. 그러니까 나는 뭐 설명한 토픽을 하는데 저 사람들이 뭐 이해는 하고 물론 뭐 이해 못하고 저도 외우고 하면 돼요. 근데 왜 이렇게 신분을 뭐 이렇게 나누는 거예요? 아시죠? Yeah, but I always explain to you about the gospel chart, and then you can also like just like listen to the like, explanation, and then you can also do the workshop and the practice or something. But the thing is, sometimes I'm really wondering to myself whether you guys really understand this meaning or not. But anyways, this gospel chart or this like the salvation, this is about this kind of blessing. Jadi saya selalu meminta saudara untuk mengambil jalan keselamatan juga diagram Injil. Tapi ini yang selalu menjadi kekhawatiran bagi saya. Apakah saudara benar-benar bisa mengerti apa maksud dari berkat-berkat ini atau tidak? 이거 그래서 이미 예수 믿는 순간 이미 딱 불러야 돼. Tetapi yang semuanya digambarkan dalam jalan keselamatan dan diagram Injil adalah berkat-berkat yang That's bukan why- berasal dari dunia ini. When you talk about the like a past, right? Past. Terus waktu ketika kita berbicara tentang past salvation, masa it lalu, is about like keselamatan masa already lalu, means that we already itu have this maksudnya kind of adalah status. keselamatan yang sudah kita miliki, yang kita Oh, sudah ada iya, dalam iya. status ini. 현재는 이제 이걸 과거를 바꾸고 오늘 이제 내가 그 반대로 누리는 거야. So what is the like present of Lalu salvation then? keselamatan masa kini itu keselamatan seperti apa? It's about this. We have to just change our like long-lasting improvement within nature thing, which used to be there before, and then we have to enjoy all these things. Keselamatan masa kini adalah kita harus mengubah hal-hal yang telah tertanam berakar menjadi kebiasaan dalam diri kita. 복음으로 강인해시키라 부르려니까 That's why we always say that you really have to change your like improvement, you have to change your like
roots and the nature with the gospel continues. Kita harus mengubah yang tertanam berkenan menjadi kebiasaan dalam diri kita yang telah tertanam sejak masa 이걸 lalu, 부리면 dan kita mengubahnya dengan 죽어라. menambah Injil. Because once you really enjoy this, then you have no choice but to see the evidence or testify. Kalau kita bisa menanamkan ini, menanamkan Injil kepada diri kita, Why? maka kita Because this bisa gospel menikmati is true. berkat 그러나 itu sebagai 완전은 아니다. karena Injil ini nyata. But it doesn't really mean that the salvation is completed yet. Tetapi maksudnya keselamatan itu belum benar-benar lengkap sekarang. 그 얘는 불신할 때 열이 갔다가 위에서 왔다 갔다. And that's why, like, if you're not really changed yet, and then this salvation is not really like completed yet. That's why when you have unbelief, you just sometimes go there, and then later you just come back here, and then just like go back and forth continuously, right? And that is the reason for that. Oleh sebab itulah kalau saudara tidak bisa menenangkan Injil ini, meyakinkan saudara tentang keselamatan, maka seringkali saudara pun akan memiliki ketidakpercayaan. Seringkali saudara akan 아직도 사단은 세상에 이거들 하고 있으니까 여러분 공격도 하고 유혹도 하고 속이고 그렇죠? Because 시험도 되게 마음대로 유혹도 주고 핍박도 하고 ketika ada masalah yang datang, saudara akan pergi ke sana, lalu balik sini, pergi ke sana, balik lagi. Jadi hanya pindah-pindah seperti itu. because right now, like still right now, like Satan is playing a role as well, like king of this world, and that's why Karena bahkan sometimes he gives you temptation, sometimes he attacks you, sometimes he gives you some different kind of problems. Karena bahkan saat ini pun setan yang masih berkuasa atas dunia ini, seringkali setan juga memberikan kepada kita pencobaan, setan memberikan kepada kita masalah, setan memberikan kepada kita ujian. 그렇죠? 그래서 아직은 아닙니다. 그런데 완성은 주님 재림하셔서 딱 없애버리고 생각을 하는 That's why 아직 부활해야 Itulah sebabnya 육신도 부활해서 salvation is not really completed keselamatan yet. belum benar-benar lengkap. But when Jesus Christ comes to Tapi this ketika world again, Kristus this time, like even our Datang flesh ke will be dunia like ini lagi resurrected, yang kedua kalinya. and then the salvation will be like completed, and then at the time we can just go to heaven and then. Keselamatan itu akan benar-benar lengkap dan kita akan pergi ke surga. 그래서 내가 제자에는 이걸 부족하단 말이에요. 그래서 And that's why I'm telling you that like for disciples, actually like, only this, with the salvation, it is not really enough. Oleh sebab itu saya mau mengatakan kepada saudara bahwa sebagai murid jalan keselamatan ini saya belum lengkap, belum cukup. 그 복음 도표를 And that's why I explained to you about the gospel Itulah chart. sebabnya saya menjelaskan kepada saudara tentang diagram Injil. 여러분 이래 설명하면 또 끄집어내 이래 설명해야 되는데 복음 도표 설명은 딱 쉽잖아요. Because like if you explain about this like the way of salvation, then you have to like taking something off from this like the way of salvation, and then you have to explain about all this kind of thing. But if you explain about the gospel chart, then actually it is much easier. Taking something off from, I mean, if you want to explain all these kind of things, right, then you have to like take out something from the way of salvation. Oh. Jadi kalau kita ingin menjelaskan semua hal ini melalui jalan keselamatan itu, kita harus jelaskan satu demi satu. Oleh sebab itu melalui diagram Injil sebenarnya lebih mudah karena sudah lengkap semua. 마지막으로 타락된 세상. Kingdom of Satan, it is about the fallen world, right? Kerajaan Allah itu tentang 여섯 dunia yang sudah jatuh. 그러니까 12가지 있어요. And Kerajaan setan itu tentang dunia yang sudah jatuh. it is about 12 like problems, Dan right? 12 masalah kehidupan. 오직 그리스도 Only Tetapi Christ. hanya Kristus. 회복되는 하나님 나라. And it is about like restored Dan kingdom ini of tentang God. kerajaan Allah yang telah dipulihkan. 목표를 하면 더 정화하고 더 확실하고 So you can 완전한데 understand this Jika with the saudara bisa gospel chart, mengerti hal ini melalui diagram Injil, 원리는 조금 then it is like much Maka, more complete and then sudah Contoh sangat yang- mudah bagi saudara dan sudah lengkap. 전도 이거 개인 양육 and that's why this way of salvation, this is for evangelism, Makanya and this is for jalan nurturing keselamatan ini people. hanya untuk penginjilan, untuk mengajar orang-orang. For disciples, Tetapi you really have to untuk like, seorang murid, explain to them about the gospel chart. saudara bisa menjelaskan kepada murid tentang diagram Injil. 근데 뭐 자꾸 도표를 또 복음도표를 또 하고 뭐 People keep saying that gospel chart is really like difficult, and that's why people do not do this. Tetapi biasanya orang-orang bilang, oh diagram Injil itu susah, tidak ada yang bekerja. Oh, susah. 그러니까 Okay, let's take a break. Nah, istirahat.